Okay, everyone, we'll go ahead and get started. Good afternoon, everyone, and welcome to our first virtual event for the Houston chapter of the National Association of Hispanic Journalists. My name is Giselle Rodriguez Greenwood, and I'm the president of the local chapter. We are very excited to have you all join us today. If you're unfamiliar with NAHJ, we're the local chapter of a national organization that is dedicated to the advancement of Hispanic journalists in the US and Puerto Rico. Here in Houston, we just relaunched a few months ago. Our mission here is to support Hispanic journalists, ensure the accurate and fair treatment of Hispanics by mainstream media, and to provide employment opportunities and further the skills of Latinos in the media. Also, we want to make sure we're all inclusive since we know not everyone speaks Spanish and not everyone speaks English. So we'll be conducting this meeting in both languages. So at this time, I would like to introduce you to our Vice President, Mariana Piñera. Hola, Mariana. Oh. Okay. ¿Qué tal, Giselle? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos al primer evento virtual de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Houston. Como bien me presentó Giselle, soy Mariana Pineda y me encanta que se hayan unido con nosotros. Si usted no está familiarizado con el capítulo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, nosotros somos el capítulo local de una organización nacional que se encarga de apoyar a los periodistas hispanos en Estados Unidos y Puerto Rico, por cierto, que me toca conducir en español. No, en nuestra misión aquí en Houston no solamente es asegurarnos que los periodistas hispanos obtengan, que sean respetados en los principales medios locales, sino que además tendremos que ampliar las oportunidades de empleo no solamente en los medios de comunicación en español, sino que también en inglés. Nos encanta tenerlos aquí en esta transmisión en vivo y con eso regreso con nuestra presidente Giselle Greenwood. Gracias, Mariana. So at this time, I'd like to introduce you to the board members and tell you a little bit about my background. Aside from my role as president of NAHJ Houston, I'm also editor-in-chief of the Houston Business Journal, a publication with a print and digital presence that focuses on local businesses. I'm also the first Latina editor-in-chief of the Houston Business Journal. I was born in New York City, but I grew up here in Houston. I'm the daughter of immigrants. My father is Colombian and my mother is Cuban. I've wanted to be a journalist since I was 12 years old, but growing up, I didn't see too many people who looked like me in the media, especially in print. So from a young age, I sought to change that. I went to UT Austin and graduated with a degree in journalism. I've been in journalism now for 20 years, most of it in business reporting. I started my career in New York City with a Dow Jones publication called Venture Wire, in which I covered technology and venture capital. I also served as the technology reporter at the Austin Business Journal and eventually made my way back to Houston in 2013. My goal in starting the local chapter here is to boost Latino representation among journalists, as well as provide resources and support to Hispanic journalists in all forms of media, radio, print, broadcast. Now more than ever, I believe it's important that we come together as a community and increase our support of each other as journalists, especially in this trying time. So that's a little bit about me. And Mariana, let's go back to you. Tell us a little bit about your career and why you became involved. Muchísimas gracias, Giselle. Claro que sí. De nueva cuenta, les doy la bienvenida si apenas se está uniendo a nuestra transmisión en vivo. Soy Mariana Pineda, la vicepresidente del capítulo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos aquí en Houston. Soy originaria de la bella y gran metrópoli azteca, la Ciudad de México. Me gradué con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Relaciones Públicas y Español de la Universidad de Baylor en el año 2003. Mi primera oportunidad profesional me la otorgó Telemundo Waco, precisamente estuve con ellos 2 años. Tras graduarme de mis estudios superiores, me uní con la cadena Univisión, con quienes laboré durante una década. Durante esa década pude ser también la corresponsal en la Ciudad de México cuando el presidente Felipe Calderón hizo su toma de posesión. Obviamente esa plataforma me dio un nivel de plataforma nacional, por lo cual me promovieron después de 2 años de trabajar en la afiliada en Austin para la afiliada en la ciudad aquí, en la ciudad espacial de Houston, Texas, con quienes laboré durante 8 años. Tras Univisión me uno a diferentes empresas, entre ellas me pude
desarrollaran el periodismo en inglés con la cadena Turner Broadcasting, también con la plataforma de mercadeo y periodismo digital Contently, e incluso también trabajé con el gobierno federal. He incursionado en el periodismo de prensa escrita y recientemente, bueno, más bien hace 2 años, me uní con Radio Bilingüe, con quienes colaboro. Es la radio nacional en español más grande de los Estados Unidos. Y bueno, pues me apasiona el periodismo, por lo cual tengo un fellowship con la fundación IWMF, que es International Women Media Foundation, y también soy alumna del Instituto Poynter. De nueva cuenta, recalco, me apasiona el periodismo, por lo cual es que me uní a esta organización porque creo firmemente que ellos apoyan a los periodistas hispanos. En el año 2003, durante mi carrera en la Universidad de Baylor, obtuve una beca por parte de esta organización y me encantaría que ustedes también fueran parte de ella, que se unan y aparte de conocer más colegas, podemos colaborar juntos y saber cómo nos podemos ayudar unos a otros. Giselle. Sorry. Thank you, Mariana. Next, I'd like to introduce our financial officer, Domingo Banda. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Giselle? ¿Qué tal todos? Muchas gracias por participar aquí. Bueno, pues Domingo Banda, I'm on the finance department of this chapter. I mean, it is great. I mean, I just decided to join this. I've been working in the Houston market for so many of like an organization to back up the Latin list. We need the support and we need to be helping each other. Bueno, a little bit of myself. I'm from Mexico. I was born in but I've been here living in Houston for 23 years. And the media world since this year is going to mark my 15th anniversary working for different media outlets here in Houston and in different cities of the United States. And I'm currently working for AC Media TV. It's an independent platform. We have an online channel and we produce a lesson show and also community news. Working on that for like the past years, and we keep growing. And I hope you guys, if you guys have a chance, we'll check it out. This 50 years working several media outlets, like I said, like Semana News here in Houston as a editor and a photographer. I also work for in Chicago, Expresión Magazine all the way in South Texas, Estreno Magazine in Los Angeles, and many others. And I think being part of it will give more opportunities, including myself as a professional. And I'm really excited to be part of the board on the department. I will do my best to help the Houston chapter grow. And I know we have a great leadership with Gisela's president, Mariana, Will, Marlene, and David, and Ruthie. I think we're going to do a good job for all the community of the Latino journalists. And the finances, I know it's challenging to be talking right now because of the situation for so many, everybody. But I mean, I think we can overcome all these. And my plans are just to, well, some of my responsibilities are bringing some money and to keep the Houston chapter running. So there, I have different ideas. Hope you guys join us and help us to keep this chapter going. And we need to organize events. I mean, whenever we can. And my major point is going to be to bring things for the colleagues in Houston chapter. So I think that's the main reason I joined, and I'm going to focus on that and on the finance department. And I just have to ask you guys, please join us. And let's. I know Houston market is like big, and we need to be united. So we need more Latinos in las noticias. So technically, please join us. So that's a little bit myself. Thank you. Thank you, Domingo. So next up, we have Wilfredo Mendoza, who oversees production and communications. Wilfredo, how are you? Hola, buenos días. Sí, como dijiste, mi nombre es Wilfredo Mendoza. Soy original de la ciudad de Aguada, en Puerto Rico. Tengo un bachillerato en periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón. Me gradué de ahí en el 2012. Luego comencé a trabajar en un programa de radio allá en Puerto Rico, un programa que se dedicaba a temas de política, economía, sociedad. Luego de eso me mudé a la ciudad de Houston, Texas, en el 2013 y pocos meses después comencé a trabajar en Telemundo Houston. Ahí comencé como editor, luego fui fotoperiodista y luego me dieron una posición que se llama Media Coordinator, que básicamente estoy a cargo del departamento de edición
del Departamento de Noticias de aquí de Telemundo Houston. Yo me uní hace poco a la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y ha sido una experiencia hasta ahora, a pesar de que ha sido pocos meses, ha sido muy gratificante. He ayudado, como dijiste Giselle, en el departamento de comunicaciones, he hecho videos, básicamente producción para las plataformas digitales, que es básicamente la edición, que es lo que hago ahora también. Como todos han dicho, les digo que si tienen la oportunidad de unirse a este capítulo, lo hagan porque estamos comenzando y necesitamos ese empuje de la mayor cantidad de gente posible, tanto estudiantes como personas que ya están en los medios, porque yo sé que así juntos vamos a hacer este capítulo fuerte como lo merece una ciudad como esta, que es una ciudad inmensa y muy diversa. Y con esto regreso contigo, Giselle. Thank you, and that's so true. So next, I'd like to introduce you to David. He's our social media officer. David, tell us a little bit about yourself and your role. I love that I just have a role as social media officer. I think it's hilarious. But my name is David Gonzalez. I've been in Houston 2 years now, and I work for KHOU here, which is the CBS affiliate. I'm a multi-skilled journalist. For those who work in TV, they know very well that I write, I edit, shoot, voice, put it on the web, put my story online on the digital front. So I pretty much do a little bit of everything. So it's something that I really enjoy, but it takes a lot of work. I've been doing this now 10 years, which is hard to believe. I celebrated 10 years as a professional journalist on June 1st of this year, actually. So it's crazy that I graduated college from the Arizona State University back in 2010. But I've been fortunate enough to have been able to stay working in this business for the last 10 years, moving up the markets for people that understand the TV side of journalism. I started in Arizona, then in North Texas, Florida, and now here. And I've always known about NAHJ, and I never got a chance to join for whatever reason, but I decided to join this year. I got recruited by one of the panelists here to join. And since joining, I know that this is something that is going to help me in the future, not just for opportunities, but also for networking, for guidance, whatever it may be. So I encourage all of you guys to use Giselle's expertise, Mariana, Marlene, Wilfredo, Domingo, whoever it may be, to fall back on if you have any questions, whether it may be about production, whether it might be about a story you're working on, maybe context. So I'm very excited about that. And I decided to focus on social media because I know for my job, it's such an important aspect of my job. I'm assuming you guys are all also on social media as well. And you know what it takes. And I've learned already just what it takes to be part of the social media department on this chapter, just that it's a 24-hour cycle and you always have to try to focus on it. So I would love to have some of you guys want to be a part of this, help us promote this chapter. We're just getting off the ground. So we're starting off, we're trying to build a following and also build members. So if you guys want to join, make sure you reach out to any of us, but I hope to hear from you guys. If you guys have any questions, let us know. But I think this is the beginning of something awesome. I'm fully committed, and it's something that I think is going to benefit all of us just hearing from each other. So I hope to hear from you guys soon. No? Yes, thank you. And social media is such an important platform for what we do. It's the new medium, if you will. And we'll get into it in just a little bit on how you can follow us on social and how you can keep track of what's going on. But by now, I'm sure you're wondering what we have in store. We already told you about who we are and what we're about. But before we get started, I first of all want to encourage you all to become members if you aren't already. It's not that expensive as you would think. It's only $35 if you're a member of the media. If you're a student, it's only $25 to become a member. And this gives you access not only to our local events, but it also gives you access to our national events. Or you could become a lifetime member for $1,500. You have several payment options to be a lifetime member. But we do have a lot of events and a lot of
value benefits to members. And we'd like to kind of go into what we have coming up. Marlene, can you tell us a little bit about some of the events that are in store for this year? So by introducing myself as well, I am the I am the event coordinator and marketing for NAHJ Houston. Thank you everyone who joined this esta transmisión. Gracias a todos los que se han unido. Y bueno, les cuento un poco sobre mí. Mi nombre es Marlene Guzmán y me he unido como la coordinadora de eventos y de mercadotecnia para NAHJ Houston. Algunos de ustedes ya me conocen, por ahí veo a Marco que está con nosotros, también a una de mis compañeras. Trabajo para Univision Houston, el canal 45, como presentadora de noticias el fin de semana y también como reportera. Siento que es muy importante que todos nos unamos como periodistas, tanto los estudiantes que aspiran a ser periodistas o a trabajar en los medios de comunicación, también como los profesionales. Siento que es necesario que podamos unir fuerzas, tanto los estudiantes que puedan aprender de los que ya están en este medio, como también los profesionales aprender de los estudiantes, de las nuevas técnicas, y que todos podamos hacer una fuerza. Siento que Houston es la plataforma para los periodistas, porque hoy en día Houston pasa de todo, desde explosiones, desde inundaciones inesperadas, por supuesto huracanes, también balaceras en escuelas. Desafortunadamente, Houston es realmente la plataforma para poder entrenar a un periodista, para que un periodista sea completo y fuerte para poder llegar a donde su sueño lo lleve. Pero bueno, yo me uní a esta organización porque siento que tengo la pasión de poder seguir ayudando a los estudiantes si es posible, pero también aprender de los profesionales, por supuesto, de mis compañeros de esta organización, pero también de todos los que vamos a estar conociendo, con los que vamos a poder estar interactuando y, por supuesto, ya cuando podamos hacer eventos en persona, esperemos que podamos conocerlos un poco más. Pero me uní a esta organización por esa razón, también porque mi pasión es poder seguir contando las historias de nuestra comunidad hispana, conociendo más sobre ellos, y siento que con esta plataforma podemos ayudarnos y poder seguir con esta misión. Esa es la razón por la que me uní. Y bueno, como decía Giselle, nuestra presidenta, bueno, vamos a tener muchos eventos preparados. Uno de ellos, y el que sería el próximo, todavía no tenemos una fecha, pero se los vamos a dar a conocer a través de las redes sociales, así que estén muy atentos en todas las redes sociales. Es, por supuesto, un taller sobre cómo tener las habilidades para poder seguir trabajando, aunque tengas un trabajo o estés desempleado en estos momentos. Creo que es importante que todos podamos seguir aprendiendo y seguir teniendo las habilidades que requieren los trabajos en los medios de comunicación. Esto también incluye mercadotecnia, lo que le llaman PR, relaciones públicas, y todo lo que abarca en la industria de los medios de comunicación. Vamos a tratar de tener unos panelistas que puedan tener información, expertos, por supuesto, que tengan información muy importante para ustedes, así que estén muy pendientes de ese evento. Tenemos más eventos que los voy a dar a conocer después, pero la convención, por favor, no se la pierdan, la convención nacional, que va a ser virtual y que también es una feria de trabajo. Va a ser este agosto, del 5 al 8 de agosto. Y algo muy importante para los que son miembros, es importante que busquen una beca que tienen en estos momentos. Le llaman Hardship Scholarship. El último día para poder calificar para esta beca es el 15 de julio. Ya que saben, el registro fue el 6 de julio y para los que no se registraron, que el costo era 190 para los que eran miembros, entonces ahora tendrán que pagar 295, algo así tenía aquí. A ver, permítanme un segundito. 240, perdón. Después del 6 de julio, pero si aplican para esta beca, Hardship Scholarship, antes del 15 de julio, entonces podrán, pues tendrá cero costo para poder ser parte de esta convención, que es muy importante en estos momentos, esta convención y feria de trabajo del 5 al 8 de agosto. Pero bueno, con eso los dejo. Recuerden que en las redes sociales les vamos a estar informando más sobre los eventos que van a venir por parte de NAHJ Houston. Thank you, Marlene. And just for more information on how to register for those events, we do have a national event at nahj.org, I believe. So you can register there and see the different membership rates as well for your reference. So at this time, I'm going to pass the floor to David to talk about
how you can find us on social, and you know, and basically what sort of information we're going to put up on there. David? Yes, if you guys want to follow us, make sure you follow us on Twitter, also on Facebook, and on Instagram as well. Here, I believe I'm sharing my screen right now at NAHJ Houston. I believe some of you guys already follow us, but if you don't, make sure you follow us on all platforms. We are going to be picking up steam when it comes to using these platforms to share events, share our newsletter that we're working on, as well as tips and advice that may help any of you guys. We'll also be posting, hopefully here shortly, also everyone's information when it comes to Twitter handles, how to find us on Instagram if you don't already follow us individually. But if you guys have any questions, make sure to just reach out to us and let us know what you have when it comes to ideas, what you want to see from us as a group. Also, make sure to follow National Association of Hispanic Journalists, the national chapter, because they are the ones that are also providing a lot of these speakers, a lot of these panelists that provide some very important expertise that can help us and help you when it comes to keeping your job, finding a job, advice as to how to deal with some of the stresses that we're dealing with today, like COVID. I think we're all experiencing that and working from home. So if you have any questions, feel free to reach out to us. Yes, thank you, David. And we will, you know, of course, this is your chapter. So please, please, please reach out to us if you have any ideas for what you want out of this group and what would you like to learn, you know, and hopefully once we can actually physically get around each other, we can, you know, network face to face. So at this time, again, this is your organization. I'd like to open up the floor to questions. If you have any questions right now, just feel free to type it in the Q&A and we can address it. Let me look on the Facebook also and see if there's any questions on there. Yep. Let's see. I know some of them were on. Okay, I don't see any questions. Well, guys, we are here to support you. So please reach out to me if you have any questions. My email is giselle.greenwood. That's GISELLE.greenwood@gmail.com. And you can also follow me on Twitter at ggreenwood. I don't know if the rest of you want to talk about your handles or share your social media handles. Gracias, Giselle. Sí, como dijo Giselle, si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora mismo o también nos pueden seguir por medio de nuestras plataformas en las distintas redes sociales. Aquellos que tienen Twitter, hoy en día para los periodistas, Twitter es sumamente esencial. Me pueden seguir por Mariana Pineda BU, por Baylor University, si can verse. O también en Instagram, Mariana Pineda News, en Facebook también Mariana Pineda News. Y bueno, con esto paso con mis compañeros Domingo Banda, Wilfredo y Marlene. ¿Qué tal? Bueno, pues a mí me pueden seguir en Instagram como @DomingoBanda, en Twitter @DomingoBanda y en Facebook me pueden encontrar como Domingo Banda. Entonces, no hay pierde, y ahí me encuentran. I wrote my information down in the chat, so just go in there and look it up. Perfect. Yeah, I'll do the same. I'm gonna write mine too because it could be some complicated. Yeah. I see one of my fellow coworkers, Anayeli Ruiz, just joined as well. So Nice. Anayeli, if you have any questions, feel free to throw them in there. But this is your NAHJ Houston chapter, at least board panelists, whatever we call ourselves. I don't know our titles just yet. It's that new and fresh. Yeah. My social media handles are easy, just Marlene Guzman TV. Marlene with the E at the end, Marlene Guzman TV on all platforms. Perfect. And keep an eye out, you guys. We will be also
putting out a newsletter monthly starting in August. So keep an eye out for that. That'll give you all the information on upcoming events in Houston and nationally, as well as resources for you all. So with that said, I'd like to say thank you to all of you for participating and coming and spending some time with us to hear what we're all about. And we hope to see you all soon. Thank you. Gracias. Gracias a todos por su tiempo. Sabemos que es un sábado y haberlo dedicado con nosotros un tiempo de este sábado es sumamente muy importante para nosotros. Ojalá que se unan a nuestro capítulo y muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado este día. Gracias. Goodbye, everyone. Gracias.